computer. Great. I will pin myself here. There we go, there we go. אוקיי, אז עכשיו ברברה נעוצה, אז היא לא תזוז לכם לשום מקום. So let me give you an update since I've been home. אז אני הולכת לעדכן אתכם כל מה שקרה מאז שחזרתי הביתה. I have some amazingly exciting news. יש לי חדשות ממש מרגשות בשבילכם. Okay, so today, if everybody could mute themselves. בבקשה, בבקשה, שימו את עצמכם על מיוט. Gabriela, that's why I wanted to help you. If you can make me only the co-host, not the host. I don't know how to make a co-host. Ronnie was going to tell me. אלעד, גבריאלה, בבקשה תשתיקו את עצמכם. גבריאלה. אוקיי, thank you. אלעד, אתה יכול גם כן בבקשה? פשוט צריך לעשות את כולם מיוט. כן, אבל זה רק ההוסט יכול לעשות את זה. Barbara, I think everybody is muted now but you and me. Just we're the only ones that can speak now. Okay, fantastic, super. Okay, so I was at the London office yesterday. אז אני הגעתי למשרדים בלונדון אתמול. And I had the big R&D meeting with the operations department included. אז היה פגישה גדולה של מחלקת המחקר והפיתוח יחד עם מחלקת התפעול. And you know those amazing kosher certifications that we've been chatting about? ואתם זוכרים את כל התעודות כשרות שדיברנו עליהם? They were finally passed off, and so now we're moving forward with the rabbi going to the production line of some of the new productions that we're having of the products. אז עכשיו יש סיכום ויש רב שהולך לבוא ולהגיע למפעל הייצור ולפקח על הייצור של חלק מהמוצרים. So Lily Ben was in the office yesterday and it was great. So we were chatting all about it. I told her not to tell you that I wanted to tell you on our call. אז לילי בן הייתה אתמול במשרדים ודיברנו על זה מלא, אבל אמרתי לה לא להגיד לכם מילה כי אני רציתי לספר לכם את זה היום. So the next thing that Lily and I were chatting about was I am trying to go with the rabbi from London to the manufacturing if the timing is right for me to also go. אז עוד דבר שדיברנו עליו אתמול זה שאני רוצה להתלוות לרב למפעל הייצור אם אני אוכל מבחינת זמן, אבל אני ממש רוצה להתלוות אליו. I just think that would be an amazing experience for me to oversee that as well. So we're just trying to organize that now. אני חושבת שמבחינתי זאת תהיה חוויה מדהימה לפקח על כל התהליך הזה, אז אני מנסה לארגן את זה עכשיו. So I will keep you updated and keep you posted, but as always, just ask myself or Lily. I tend to tell Lily Ben more than partner support, but ask partner support and they'll ask Lily or myself, and I don't mind. It's up to you. ותשאלו אותי, תשאלו את לילי, זה בסדר, אני נוטה לספר ללילי קצת יותר ממה שאני מספרת לתמיכת שותפים, אבל אתם יכולים לשאול אותם והם ישאלו את לילי, או שהם ישאלו אותי, זה בסדר, כל דרך היא בסדר מבחינתי. Great. So tonight what I wanted to talk about, I will open it up to questions and answers at the end, but I really just wanted to recap some of the Noni products. אז הערב מה שאני הולך להתמקד בו זה מוצרי הנוני, ואני אתן לכם לשאול שאלות ואני אענה לכם על כל השאלות בסוף המצגת שלי הערב. אבל אני רוצה להתמקד באמת בכל מוצרי הנוני. Great. So I also have some interesting information on my phone from other distributors, and I was speaking to Brett West today, so I just wanted to clarify a few things with you as well. אז יש לי כמה דברים מאוד מאוד מעניינים שנציגי מותג שלחו לי היום, וגם דיברתי היום עם ברט ווסט, אבל אני רוצה פשוט ככה אני אספר לכם על הכל ואני אעדכן אתכם. And I've also had a couple of questions around the products, and so I will answer those on the call today too. וגם שאלו אותי כל מיני שאלות בנוגע למוצרים, אז אני פשוט יענה לכם על הכל תוך כדי השיחה הערב. Excellent. So, has everyone started to receive their noni yet? אז התחלתם כבר לקבל נוני או לא? מי קיבל כבר את ההזמנה שלו? I hope so, and I hope that you're enjoying it. And I just wanted to recap the products that you have available in Israel.
אז אני ממש מקווה שכבר קיבלתם, ואני הולכת לעבור ולספר לכם על כל המוצרים שזמינים כרגע בישראל. So I wanted to start with a lot of the research that Brett West has done for Morinda and follows over through to New Age. אז רציתי להתחיל בזה שאני אספר לכם על כל המחקר שברט ווסט עשה כשהוא היה במורינדה, שכולו בעצם השתלב כשמורינדה התאחדה עם ניו אייג'. So Brett is constantly testing and analyzing not only our own noni products, but actually those of other companies. אז ברט כל הזמן בודק ובוחן ומנתח את כל מוצרי הנוני, אבל לא רק שלנו, אלא גם של חברות אחרות. And for those who came to the training, I talked a lot about the iridoids. ואלה שהיו בהדרכה ביום רביעי, דיברתי הרבה על האירידואידים. And this is the most important thing about noni, because the iridoids is what protects the plant from disease. וזה בעצם הדבר הכי חשוב בנוני, כי האירידואידים הם מה שמגן על הצמח של הנוני מפני מחלות. And so in science, it says if we also take noni, then we are getting that same protection for our own bodies. ובאופן מדעי מוכח שאם אנחנו לוקחים נוני, אנחנו מקבלים את אותה הגנה שהצמח מקבל לגופנו. So when we do a lot of testing for our noni products, we test the level of iridoids, active iridoids. אז כשאנחנו בודקים את מוצרי הנוני שלנו, מה שאנחנו בודקים בעיקר זה את רמת האירידואידים הפעילים במוצרים. So when I was doing my training, I may have got it slightly incorrect because the training was so long. וכשהעברתי את ההדרכה, יכול להיות שנתתי שם מידע לא ממש מדויק, כי ההדרכה הייתה כל כך ארוכה. So for the active iridoids that we have in the Tahitian noni juice, אז האירידואידים הפעילים שיש במיץ נוני מטהיטי, it is, oh, now it's gone out of my brain again. שעוד פעם ברח לי מהראש. I'll have to look back on my notes, but I think it was 90 grams, and I think at the training I said milliliters. No, 60. Oh, I can't remember. אני לא זוכרת, אני חושבת... I do need noni, Diana. I do need Diana, אני חייבת נוני, אין מה לעשות. I'm going to get it right, and I'm going to send it. אני אשלח לכם פשוט את הנתונים המדויקים, כי זה או 60 גרם, או 60 מיליגרם, או 90. It's been a long day. 60. 60? Yes, 60, that's it. 60 milligrams of iridoids per 100 mils of noni. אז זה 60 מיליגרם אירידואידים פעילים בכל 100 מיליליטר נוני. And this again is what's really important because there's lots of noni products on the market. וזה נורא נורא חשוב כי יש המון מוצרים של נוני בשוק. And they all say they have iridoids. ובכולם כתוב שיש בהם אירידואידים. But they don't normally tell you the number of active iridoids in the product. אבל בדרך כלל לא כתוב לכם ואתם לא יודעים מה מספר האירידואידים הפעילים בתוך המוצר עצמו. And when we tested one of the main competitors of noni in Europe, it had under 30 milligrams of iridoids. וכשבדקנו את אחד מהמוצרים של המתחרים הכי גדולים שלנו באירופה, היה להם פחות מ-30 מיליגרם של אירידואידים פעילים במוצר. So that was less than half, and you know, we test their product. So they all say they have iridoids, they all say all these great things, but actually ours is the highest amount of iridoids. זה אומר שזה בעצם פחות מחצי ממה שיש אצלנו, וכל המתחרים אומרים שיש להם אירידואידים ושהמוצרים שלהם מצוינים ועובדים, אבל תכל'ס כשבודקים אותם, מגלים שהמוצרים שלנו הכי טובים, ויש בהם את הרמה הגבוהה ביותר של אירידואידים פעילים. And if you ever come across a product in Israel, if you let us know,
because we will buy the product and we will test it and have those results sent to you. ואם אם אתם נתקלים במקרה במוצר נוני פה בארץ, פשוט תדאגו שאנחנו נדע עליו, אנחנו נקנה אותו, נבדוק אותו, וניתן לכם את התוצאות של הבדיקה. נכון שזה מגניב? Yeah, so I want you to look for other Noni products because I want to prove to you that ours is the best, and the only way to prove it is to test the Noni products you have available in Israel. אז אני רוצה שאתם תחפשו מוצרי נוני שיש בארץ, כי אני רוצה לבדוק אותם ולהוכיח לכם ששלנו הם הכי טובים מבחינת האירידואידים, לעומת כל המוצרי נוני האחרים שיש בישראל. Yeah, we want to be known as the best company, and you know, we will share these results very happily with you because we are really positive that other companies come nowhere close. אנחנו בשמחה נשתף אתכם בתוצאות של הבדיקות שלנו, כי אנחנו בטוחים ב100% שהתוצאות של האחרים לא יתקרבו אפילו למה שיש אצלנו. And you know that we have our own testing facility, right? And we have Dr. Shishing Deng and Brett West, who head up. And I was just in a meeting with them at 5:30 today. They're amazing scientists testing our stuff. אתם יודעים שיש לנו מקום שאנחנו מבצעים פה את הבדיקות שלנו בעצמנו, ושישי וברט ווסט, זה צוות מדהים שמבצע שם את כל הפעולות מחקר על המוצרים. So the key benefits that we have from Noni, I mean, there's so many. If you take a look at noniresearch.org, that website. אז וואי, חבר'ה, בבקשה תשתיקו את עצמכם, כי זה הרעשי רקע, הם ממש ממש קשה להתמודד איתם. זה אנה. אנה? לא אנה. Barbara, I just asked them to mute themselves again, so can you please repeat what you just said? Yeah, sure. Hold on, let me just let someone in. Okay, so... אנה, בבקשה תשתיקי את עצמך, כי אנחנו שומעים כל רחש שלך. Just a minute, admit another one. There we go. Okay, so if you come in, can you please mute yourself? כל מי שמצטרף עכשיו, בבקשה תשתיקו את עצמכם, אנחנו שומעים אתכם וזה ממש ממש מפריע. Thank you, thank you. Okay, so when we... Barbara, maybe you can make Ori a co-host so he can mute people? Yeah. היא לא יכולה. Make sure you make him לא, a co-host, לא not host, host. אלא co-host. co-host ביקשנו. I don't know how to do a co-host because... Just a minute. It's just a different option than host. If you're standing on my name, okay, you have 3 dots. In the 3 dots, you have make co-host. So I here have more. I've got chat, Okay. video. I only have make host. I don't have You should have a co-host. I don't have a co-host. Is it here in more breakout rooms? אין לה את האופציה הזאת, היא לא מצליחה למצוא את האופציה של next to the co-host. I name. need a lesson in Zoom. מישהו צריך להעביר לה שיעור בזום. Maybe you can share your screen and you will do it together. Oh yeah, okay. Barb, if you go to the participants and if you go to the participants and you stand on someone's name, Yep. then if you right-click that, then you can make them a co-host. Okay, so if I go on their right click their name, but I only have make host. Can you see that? No here. On the Zoom window, no here. We're not seeing the actual Open the Zoom, conversation. open the Zoom window. Open the Zoom window. I thought it was open. Now we can see your desktop, like the Yes. introducing our all new Zoom whiteboard. Okay, hold on. Maybe, Barbara, maybe make Ori a host and then he'll make you a co-host and you can still share. Good idea. But the recording will stop. No, we need this the recording. Oh, okay. All right. Well, we'll leave it like this and we'll just make sure. Do you know what? Before the next meeting, can someone please offer to give me a little Zoom lesson? אז לפני הפגישה הבאה, אורי, אתה אחראי לעשות לה שיעור בזום? Ori, send me a message and then we can do
We can do that after. Okay. Do it. Okay, so let's טוב, אז continue. בואו נמשיך. Okay, good. Right, so I want to take a look at the benefits, and please always, you can refer to the research that is on the noniresearch.org website. אז אני רוצה לדבר עכשיו על היתרונות של נוני, ואת כולם אתם יכולים למצוא באתר שנקרא noniresearch.org. So, you know, we're really tied because we can't make a lot of claims here, not only in the EU, but also in Israel. ידינו קצת קשורות, כי אנחנו לא כל כך יכולים להצהיר הרבה דברים, פה גם באיחוד האירופי וגם בישראל, יש המון דברים שאסור לנו להגיד. But you know, there are so many amazing researches that are on that website, and I'm going to refer to a few, maybe not so compliant benefits of noni, okay? אז יש המון מחקרים באתר הזה, ואני אתייחס לחלק מהם. יכול להיות שלחלק מהדברים שאני אומרת, הם לא כל כך עומדים בכללים. Okay, so אז you know, look, ככה I'm בשושו. recording this, and as long as we keep it in the group, and please don't share this with people who are not distributors, okay? Because that's when I can get into trouble. אז כיוון שהוובינר הזה מוקלט, אני מבקשת שאף אחד לא יוציא את המידע שאני הולכת לדבר עליו פה החוצה מהקבוצה הזאת, כי אם מישהו מבחוץ ישמע את מה שאני הולכת להגיד לכם, אני יכולה להיות בצרות צרורות. Okay, cool. So we all know that noni is great for cellular health from like head to toe. אז כולנו יודעים שנוני מעולה לבריאות מכף רגל ועד ראש. And we all know that noni, we can compliantly say that it's going to raise your energy levels. ואנחנו יכולים להגיד באופן בטוח, וזה משהו שאפשר להגיד לכולם, שהוא מעלה את רמות האנרגיה. But these are some of the amazing things that you're going to be able to take a look at on that website. אבל זה חלק מהדברים המדהימים שאתם תראו אם תיכנסו לאתר הזה, ששמתי את הקישור אליו בצ'אט. There's some good clinical studies on the mobility, so that's being able to move much better. אז יש שם המון מחקרים על כך שנוני ממש משפר את התנועתיות, כך שהתנועה הופכת להיות קלה וטובה יותר. Most of the clinical trials are done over a 30-day period with only 1 or 2 shots of noni. מרבית המחקרים התבצעו על פני 30 יום, כשאנשים לקחו בין שוט אחד לשניים של נוני ביום. And this is the amazing thing about these clinical trials, because they're not asking you to take a whole glass of noni. They're asking you to take 1 30-ml shot of noni. וזה מה שמדהים במחקרים האלה, כי לא מבקשים מכם לשתות כוס שלמה של נוני, אלא ממש שוט קטן של 30 מיליליטר. Okay, I'm not going to be judgmental here, but if you smoke, you need to be taking noni. אני לא הולכת להיות שיפוטית בנוגע לאף אחד פה, אבל אם אתם מעשנים, אתם חייבים לקחת נוני. Because noni will help remove those toxins that are in the blood from tobacco smoke. כי נוני יסיר לכם את הרעלים שיש בגוף ובדם מעישון טבק. Okay, if you want that study, it's on that website, and if you can't find it, you send a message to me and I will send you the link. אם אתם רוצים לקרוא את המחקר הזה, הוא נמצא באתר, ואם אתם לא מוצאים אותו שם, תשלחו לי הודעה, אני אשלח לכם את הקישור אליו. There's another fantastic study on there for menopausal women. יש שם עוד מחקר נפלא לנשים בגיל המעבר. Did you know that menopausal women actually lose their hearing because the inside of the ear becomes very soft? Yeah, DT, I need it as well. Becomes very soft and can close. So our hearing can lower. אז האם ידעתם שנשים בגיל המעבר סובלות מאיבוד שמיעה בגלל שהחלק הפנימי של האוזן הופך להיות רך ולפעמים אפילו ממש קורס ונסגר, כך שהן לפעמים ממש מאבדות את השמיעה. That clinical trial proved that menopausal women's hearing improved. How amazing is that?
והמחקר הקליני הזה הוכיח שהשמיעה של נשים בגיל המעבר השתפרה. זה פשוט מדהים. Now I need to give it to my husband Paul because his hearing is terrible. עכשיו אני צריכה לתת את זה לבעלי פול, כי השמיעה שלו איומה. He never likes to listen to me. הוא אף פעם לא אוהב להקשיב לי. I need a new clinical trial. אני צריכה עוד מחקר קליני. So there's a Japanese study and clinical trial that was done on noni as well. אז יש מחקר יפני קליני שנעשה על נוני. And that's funny, DT, thank you. And that clinical trial was on cardiovascular health and how that improved. אז המחקר הזה התמקד בבריאות כלי הדם והלב, והשיפור שאנשים חוו. There's another clinical trial on there on how it improved athletic performance, like a lot. ויש עוד מחקר שמדבר על איך השתפרו הביצועים הספורטיביים, אבל ברמה מדהימה. So I have made a presentation on these, but I had compliance say, no, you can't give them all of this, but I can talk about it, but I can't show you. But at least I can talk about it. יש לי מצגת למעלה הדברים האלה, אבל מחלקת התאימות אמרה לי, לא יעבר, לא מסכימים לך, אז אני לא יכולה להראות לכם את המצגת, אבל אני יכולה לדבר עליה. But I might send it to someone. אבל יש סיכוי שאני אשלח אותה למישהו. I'll take it. I normally send things to Ronnie and then she shares them with people, but I'm trying to think how we can do this. אני בדרך כלל שולחת את הדברים לרוני והיא משתפת אותם הלאה, אני חושבת איך אני יכולה לעשות את זה במקרה הספציפי הזה. Are you all on the same group that if I send it to one person you can share it with others? Please let me know. כולכם מאותה קבוצה, מאותו ארגון, כך שאם אני שולחת לאחד, כולכם תקבלו את זה? כן או לא? Yeah, okay. Yes, Okay. yes, no problem, yes. Okay, fantastic. So if someone emails me on my New Age email, so I have your details, then I can send it, and then you can see that PowerPoint presentation with links to the trials, okay? אז שמישהו מכם בבקשה ישלח לי מייל למייל שלי בניו אייג' ואז אני אשלח לו את המצגת ואתם... The best way is if you can send it to Ariella, and she will send it to all of us. Amazing. Okay, yeah. Okay. I'll copy a couple of you in because it's a WeTransfer, and as long as you keep it within the group, please. Okay. אז חבר'ה בבקשה רק, וואי, אתם חייבים להשתיק את עצמכם, בבקשה, זה כל כך מפריע. אנה, בבקשה תשתיקי את המיקרופון. זה רק אנה, היא פשוט לא מקשיבה. אולי פשוט להתקשר אליה, יש מישהו שיכול להתקשר אליה בטלפון? לא, אני לא מכירה אותה בכלל. אבל בכל מקרה, ברברה תשלח את המצגת לאריאל, אבל כיוון שהיא שולחת את זה דרך WeTransfer, היא תשלח את זה גם לעוד חלק מכם, אבל בבקשה, אל תפיצו את זה הלאה מחוץ לארגון, רק לנציגי מותג, בבקשה. Cool. Ofra, is that okay? Yes. Yeah. Okay. Okay. Great. So I will get that done either tonight or tomorrow morning. Okay. אז אני אשלח את זה או הערב או מחר בבוקר. Yeah. We can go from there. Fantastic. So that's the TNJ, and honestly, it is one of those products that I now is my first go-to. אז זה באמת, המיץ נוני מתאיתי, האוריג'ינל, זה אחד מהמוצרים הראשונים שאני נותנת לאנשים. Okay, just a minute. Oh, wow, I need a lesson in this. וואי, אני חייבת שמישהו ילמד אותי זו. I think I did it. Yeah, you did it. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so before I go any further, do you have any questions on TNJ? אז לפני שאני מתקדמת, האם יש לכם איזה שאלות על המיץ נוני מתאיתי האוריג'ינל, המקורי? What are the dosages for kids? Okay, it depends מה on המינון the age. לילדים?
Yeah, good question. And there isn't an official dose for children, but I start at 10 mils. אין מינון ספציפי לילדים, אבל זה מומלץ להתחיל עם 10 מיליליטר. But Per, you know the sales leader for the Nordics, Per? אז פר, זה שאחראי על המחירות בחלק הנורדי של ניו אייג'. So he's been giving noni, he's been in Marinda for like 20 years, and he has been giving noni to his children from birth, and he puts it on a little spoon and just lets them lick. אז פר, הוא נמצא עם מורינדה כבר למעלה מ-20 שנה, והוא נותן מיץ נוני לכל הילדים שלו מהרגע שהם נולדים, והוא פשוט, לקטנטנים, הוא שם את זה על כפית או על פיפטה, והוא פשוט נותן להם ללקק את זה. So it's even fine for, newborn babies if needed. זה, אם אתם צריכים, אם איזשהו תינוק שרק נולד צריך את זה, אפשר לתת לו, אין שום בעיה. It's registered as a food supplement, so you can recommend this for any age, which is the beauty of this product. היופי במוצר הזה זה שהוא רשום כתוסף תזונה, ולכן אפשר להמליץ עליו לכל אדם בכל גיל. Great question. Any more questions on Barbara, what is the best time to take it? Morning, night, during the day? מה הזמן הכי טוב לקחת את זה? בבוקר, בצהריים, בערב? Okay, with the Noni Original, the TNJ, you can take it any time of the day. הנוני אוריג'ינל, תיקחו את זה בכל שעה משעות היום, אין זמן ספציפי מומלץ. But the Noni Collagen, I recommend to take at nighttime. אבל את הנוני קולגן, אני ממליצה לקחת בלילה לפני השינה. What was the question here? Can it help with inflammation, bowel disease? Oh, yes, definitely. Noni can help with any inflammation for reducing inflammation, but definitely Crohn's disease and colitis, yes. אז נוני בהחלט יכול לעזור עם כל מצב של דלקתיות בגוף בכל מקום, ובמיוחד עם קרון וקוליטיס ללא ספק. I have a question also. Yeah. Hi, Barbara. Hi. Well, it's about potassium. I understand there are high levels of potassium, and is there any problem for people with kidney disease or? Good question. I'm so just a glad second, you I'll just translate the question. השאלה הייתה בנוגע לאשלגן, והאם יש איזושהי בעיה לאנשים עם מחלות כליה וכאלה, האם זה מותר להם לקחת, אם זה בסדר שהם יקחו נוני. Okay, and I just talked to Brett about this today. ובדיוק דיברתי עם ברט על זה היום. The quick answer is no. התשובה הפשוטה והגלה היא לא. Okay, so let me explain this more how Brett explained it to me. ואני אסביר לכם איך שברט הסביר את זה לי. So, as you know, there are many different types of noni products out there. כמו שאתם יודעים, יש המון סוגים של מוצרי נוני שונים בשוק. There's also many different parts of the noni plant that they use. וגם הם עושים שימוש בהמון חלקים שונים של הצמח. So you can use the noni fruit, the noni root, the noni oil, the noni bark. אפשר להשתמש בפרי, בשורשים, בקליפה, בשמנים. And the noni leaf as well. וגם בעלים. So all of these different parts of the noni contain different levels of potassium. אז בכל החלקים השונים של הצמח יש רמות שונות של אשלגן. So when those initial studies were done, it was done on parts of the noni plant that are not used in the TNJ. אז כשהמחקרים הראשונים הללו נעשו, הם נעשו על החלקים בצמח שבכלל לא נכללים במיץ נוני האוריג'ינל. So Brett West has also been testing the potassium levels, and we are within all regular potassium levels. You will not have any kidney damage from using the Noni Original TNJ or any of our Noni products.
אז ברט בודק כל הזמן את רמות האשלגן, ואנחנו הרבה מתחת למה שמומלץ, כך שאין שום סכנה בלהשתמש גם במיץ נוני האוריג'ינל, או בכל מוצר נוני אחר שלנו. So a lot of these... לא תלקו בשום מחלת כליה מזה, וזה לא יזיק לכליות שלכם. Sorry, Ofra. No, it's okay, it's okay. So a lot of these studies were done many years ago when the testing equipment wasn't as exact as it is now. המון מהמחקרים האלה התנהלו כשמכשירי המדידה לא היו מדויקים כמו היום. But the problem with clinical trials is they never go away. הבעיה עם מחקרים קליניים זה שהם אף לא נעלמים. And so when other scientists want to refer to something, they normally refer to the very first trial that said it wasn't very good. ולרוע המזל, מדענים, כשהם רוצים להתייחס למשהו, הם בדרך כלל פונים למחקר הקליני הראשון שהתבצע, ששם היה כתוב שזה לא מוצר מי יודע מה. So something I wanted to read, you can't see it here, something else I wanted to read to you, which I confirmed with Brett today. יש משהו שאני רוצה להקריא לכם, שאני אימתתי אותו מול ברט היום. There, in Europe, there's a couple of distributors who found some research saying that noni was potentially toxic to your liver. אז חלק מהנציגי מותג באירופה מצאו איזשהו מחקר שבו כתוב שנוני יכול להיות רעיל לכבד. Again, this was a flawed a study, and that Brett has actually been to speak to the researchers in person to talk about this. אז זה היה למעשה מחקר שגוי, וברט דיבר באופן אישי עם החוקרים שביצעו את המחקר הזה, על מנת להעמיד אותם על טעותם. So when Brett was telling me today, he went to see the researchers and the people that they did the research on. אז ברט סיפר לי שהוא נפגש גם עם החוקרים וגם עם נשואי המחקר, אנשים שהשתתפו במחקר. This research was done in Germany with a small group of people who already had something wrong with their liver. אז המחקר הזה בוצע בגרמניה על קבוצה מאוד קטנה של אנשים שהיו להם בעיות כבד מלכתחילה. So they were already on a liver medication. They were taking noni, and they put the two and two together that something was wrong with your liver when taking noni. אז האנשים שלקחו תרופות כדי לטפל בכבד שלהם, והם גם התחילו לקחת נוני, ואז הם הגיעו למסקנה שבגלל הנוני משהו לא בסדר בכבד שלהם. We test for every part of the ingredient. Now, this is a scientific word, Ofra, but I'm going to see if you can pronounce it, okay? I'll try. אנחנו בודקים כל דבר, כל רכיב במוצרים שלנו. Okay, it's called anthraquinones. Anthraquinones? Anthraquinones. I don't know what that translates to. I'll look for the translation afterwards if you send me the word. Anthraquinonin, this is the translation. This is Anthraquinonin? Anthraquinonin, yes. Okay. The ones Okay. are in plums also. במה? יש את זה בשזיפים. שזיפים. Okay, it's in plums, she says. Yes, so we check for the level of anthraquinones in the noni to make sure that it's very low or undetectable. אז אנחנו בודקים את כל מוצרי הנוני כדי לוודא שרמת האנטרקווינונים במוצרים שלנו היא מאוד נמוכה או כמעט בלתי ניתנת לאיתור בכלל. So in the noni fruit, if the noni fruit has like a bruise or a cut, then these anthraquinones are very abundant in those areas. אז בפרי עצמו למשל, אם הוא נחבל או שיש בו איזשהו חתך, אנחנו גילינו שיש בו רמה מאוד גבוהה של האנטרקווינונים הללו. But in our manufacturing, we cut those off because we know this. אבל בגלל שאנחנו יודעים את זה, אנחנו מסירים את החלקים הללו במפעלים. Don't לא forget, משתמשים בהם. we have Brett West, and we own our own noni manufacturing. אז אל תשכחו שיש לנו גם את ברט ווסט וגם מפעל ייצור משלנו.
100% Ori, this is not a toxic product at all. אז ב100% ביטחון מוחלט זה מוצר שאיננו רעיל בשום דרך שהיא. So we test for all these potentially dangerous ingredients to make sure that they are not detectable in our products. אז אנחנו בודקים את כל הרכיבים שיכולים להיות פוטנציאל רעילות כלשהו, ואנחנו מוודאים שהם בלתי ניתנים לאיתור במוצרים שלנו. So you're going to see other companies say things about noni, and maybe noni bought from Amazon might not be testing that. אז אתם תראו שחברות אחרות מצהירות כל מיני דברים בנוגע לנוני, ויכול להיות שאם תקנו נוני באמזון, הם לא בודקים את הדברים האלה. So a lot of the sort of dangerous parts of the noni are either in the root or the leaves, and we don't ingest that product and they're not used in ours. אז הרבה מהחלקים הרעילים, פוטנציאל רעיל, זה בשורש ובעלים, אנחנו בכלל לא משתמשים בחלקים האלה. The noni leaf serum that we used to have was only topical and was healing, and there was no danger to it. אז אנחנו השתמשנו באיזשהו סרום מעלים, אבל רק לשימוש חיצוני. זה לא היה לבליעה, לא היה להכניס אותו לגוף בכלל, וגם הפסקנו להשתמש בו בכל מקרה. So here we have, what about high blood pressure? שאלו אותי בנוגע ללחץ דם גבוה. Noni will not raise your blood pressure, but could because of the potassium. It will not raise your blood pressure. There is less potassium in noni than there is a banana. אז נוני לא יעלה לכם את לחץ הדם בגלל האשלגן שבו, כי יש בנוני פחות אשלגן מבבננה. So can you use it with drugs for... אפשר להשתמש עם תרופות? For blood thinner. Yeah, it's מדללי fine. דם? Yeah, there's no contraindications with noni and blood thinning drugs. כי אין כל התוויית נגד שימוש בנוני יחד עם מדללי דם. אפשר להשתמש בהם ביחד ללא חשש. There's another question here about problems for those suffering with thyroid problems. I can't remember, but I think there is a research on noniresearch.org how noni improved the thyroid function. אז שאלו אותי בנוגע לבעיות בבלוטת התריס ונוני, אני לא זוכרת בוודאות, אבל אני חושבת שבאתר הזה שאמרתי לכם קודם, יש מחקר על איך נוני למעשה שיפר את תפקוד בלוטת התריס. They're asking if noni can help someone with cancer. Yes, most definitely, yes. כן, בהחלט נוני יכול לעזור לאנשים שיש להם סרטן. Again, I think that research was on research.org, and it is something that I'm also recommending to cancer patients. And I recently, this week, recommended that they use it for, I think it was as an Italian rep contacted me because their father had bowel cancer, and I said, definitely use noni. אז אני בהחלט ממליצה על זה לאנשים חולי סרטן. איזשהו נציג מותג מאיטליה יצר איתי קשר, כי לאבא שלו יש סרטן מעי, וממש ממש המלצתי לו להשתמש בנוני. Great. There's a couple of questions there, maybe written in Hebrew, which I Just a minute, I'll look. Thank you. Should people use noni while they're going chemotherapy or after? I think there was something, yeah, it wouldn't hurt while you're using chemotherapy, okay? It won't harm it. Sometimes though, when people have chemotherapy, they feel very nauseous. Yeah, they feel really sick. זה לא יזיק לטיפולי כימותרפיה, זה לא לפגע בטיפולים, אבל הרבה פעמים אנשים שעוברים טיפולים כימותרפיים, יש להם הרבה פעמים בחילה. So it's going to be case by case. Now, I would say if that was me or my parents, I would say yes, use the noni at the same time. אז זה נורא אישי, אבל אם היה למשל מדובר בי או בהורים שלי, הייתי אומרת ביחד.
Great. Any other questions? They're asking what is the dosage of noni to take when someone has cancer? What would be like, should they take more or? Yeah, for sure. I would say definitely take more. I would take up to 90 mils a day, maybe even 120 mils. אז אני הייתי לוקחת כמות גדולה יותר של נוני, בין 90 ל-120 מיליליטר ביום. So I'm in touch with a couple of the people in the Nordics, and they are so knowledgeable about noni because they've been using it for many years. אני בקשר עם אנשים מהחלק הנורדי של כדור הארץ, מהמפיצים שם, ויש להם המון ידע כי הם משתמשים בנוני כבר עשרות שנים, למעלה מ-20 שנה. You know, for those of you who are coming to Barcelona, if you want me to introduce you to some of the leaders of Morinda that have come into the company, I can make those introductions. They have the most incredible testimonials. אז אלה מכם שבאים לברצלונה, אני ממש אשמח אם רק תבקשו ממני, אני אציג אתכם לנציגי מותג שהצטרפו ממורינדה, ויש להם המון מידע וידע בנוגע לנוני, ואני ממש אשמח להכיר ביניכם. They're asking 3 questions. So first of all, can noni be added to a shake, like a smoothie? Yes, definitely, 100%. כן, אין שום בעיה להוסיף נוני לשייק. If I opened a bottle of noni a month ago and we haven't finished it, can I still continue using it? Or does like the nutritional values decrease? The nutritional value decreases after 3 months of being open and exposed to the air. אוקיי, אז כל הערכים התזונתיים של נוני פוחתים אחרי 3 חודשים שבהם הבקבוק פתוח ובמגע עם אוויר. אבל זה 3 חודשים. I normally open mine and keep it in the fridge. And you know, like when I was in Israel, I had an open bottle in the fridge and then I just continued using it when I came home. אז אני בדרך כלל פותחת בקבוק ואז אני שמה אותו במקרר. למשל, אני פתחתי בקבוק, טסתי לישראל, כשחזרתי לאנגליה, המשכתי לשתות אותו, פשוט בלי שום בעיה. I think... Any other questions? יש לכם עוד שאלות? I want to ask you one question. In what situation you recommend to take MOA instead of noni, or you know the opposite? אז באיזה מצבים היית ממליצה לקחת מואה ולא נוני, או להפך? Yeah, good question. I mean, especially when you're dealing with children, I would always choose noni over MOA. בדרך כלל, כשמדובר בילדים, אני מעדיפה לתת נוני על פני מואה. So don't forget, MOA also has noni, just not in the same dose. אל תשכחו שגם במואה יש נוני, אבל זה לא באותו מינון. A lot of people find the taste of noni much better than the taste of MOA, but I use them for different reasons. הרבה אנשים חושבים שלנוני הטעם יותר טעים, יותר עדין מאשר של מואה, אני משתמש בהם לסיבות שונות. So if you have one of the diseases of civilization, אם יש לכם את אחת ממחלות האנושות הנוכחית, so that's cancer, heart disease, diabetes, mental health issues, obesity. אז מדובר בסרטן, מחלות לב, סוכרת, בעיות מנטליות או עודף משקל. Then I would use both noni and MOA. הייתי משתמשת בשילוב של נוני ומואה. So, you know, there's a lot of ingredients. Don't forget there's 36 superfoods in MOA, things that are really going to be great for the cardiovascular system, and it's going to be very fast acting. אז אל תשכחו שבתוך מואה יש 36 מזונות על ופירות על, שזה מאוד מאוד טוב לכל מערכת כלי הדם והלב, וזה גם עובד מאוד מאוד מהר. So I would say, you know, use 1 pouch of MOA and maybe 1 shot of noni every day. אני הייתי אומרת להשתמש בשקית אחת של מואה ושוט אחד של נוני כל יום.
Yeah, I mean, if you want to alternate them one day, that was a good comment. So one day Moa, one day Noni, one day Moa, just to make sure everything is, really in the system. אפשר גם להשתמש בהם לסירוגין, זאת אומרת לקחת יום אחד מואה, יום אחד נוני, יום אחד מואה, יום אחד... זה בסדר גם להשתמש בהם לסירוגין. לפחות יש לכם את הכל במערכת ככה. And I did see as well, is there something there for Crohn's disease? Yes, Crohn's disease can really be alleviated by the noni. כן, נוני בהחלט יכול לשכך ולהקל על חולי קרון, בוודאות. Let's go through these. So can it benefit a person from Lyme disease? I haven't seen any research around Lyme disease and the noni, but I can ask Brett West. אני לא ראיתי שיש איזשהו מחקר על נוני ומחלת ליים, אבל אני יכולה לשאול את ברט ווסט. But I would, my personal opinion is it is worth a try, and I would say the dose would be between 60 and 90 mils a day for Lyme disease. אז אני לדעתי האישית, זה יכול רק להועיל, אני הייתי נותנת... Great. 60 mils or 30 mils. Okay, so נעלמת לנו, עופרה. Did we lose Ofra? Yeah. Oh, that was for smoking. It's don't smoke. מי אותי עכשיו? Hello? Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Sorry, I don't know what happened to my mic. That's okay. You're back. Yeah, I'm back. So as for dosage, it's going to be different for every person. So it's difficult to say. I would always say start with 30 mils a day because you don't know how their body is going to react. If it's good, increase the dose. הכל אדם שונה, כולנו שונים אחד מהשני, אז אי אפשר להמליץ באופן גורף על מינון מסוים לכולם. אני הייתי מתחילה ב-30 מיליליטר ליום, ואם אין איזושהי תגובה חריפה או משהו, לאט לאט להעלות. And that would be the same for smoking. Now, I can't remember what they used for the clinical trial, but it will be in my presentation that I sent through. וזה נכון גם לגבי מעשנים, אני לא זוכרת מה היה המינון שהשתמשו בו במחקר הקליני, אבל זה יהיה במצגת שאתם תקבלו. Great. A couple of minutes left, so maybe one or two more questions? אז נושרו לי רק עוד כמה שאלות, דקות, אז יש לכם עוד שאלות אולי? We all good? הכל טוב? Because let me show you. אז אני רוצה לראות לכם When משהו. are you coming back? Oh my gosh, next week, I hope. הלוואי והייתי יכולה לבוא שבוע הבא. I'm not sure. אני עוד לא יודעת. You should come to Barcelona to meet her again. Yes. Now, look, I want to show you what I made for the employees going to Barcelona. אני רוצה להראות לכם מה אני הכנתי לכל העובדי חברה שנוסעים לברצלונה. So in my spare time, I take care of all the employees' well-being as well. אז בזמני החופשי אני דואגת לבריאות ורווחת כל העובדים של החברה. So I made all these packs for the 50 employees that are going to be at the Barcelona event. אז אני הכנתי ערכות כאלה לכל 50 עובדים שהולכים לנסוע ולעבוד באירוע בברצלונה. Ready? מוכנים? So we have... מה יש בפנים? We have lots of sticks of Elite. המון מקלות של עילית. We have lots of pouches of Moa. המון פאוצ'ים של מואה. We have Renew. רניו. We have some Lucim skincare. יש מוצרי טיפוח עור של לוסים, דוגמיות. We have the wellness shots. את השוט של הבריאות. And then we also have Pure Nourish sachets. וגם שקיות של פיור נריש. And then they have a wonderful little travel bag. וגם יש להם תיק נסיעות מגניב. So I want to make these for when I come to or when we go to events for
brand partners to buy. אז אני רציתי שערכות כאלה יהיו מוכנות גם לנציגי מותג כשהם באים לאירועים, שהם יוכלו לקנות כאלה ערכות. Don't you think that's a great idea? נכון שזה רעיון מגניב? Because if it were me, I would definitely buy one of these if I was going to an event, right? כי אם זה היה תלוי בי, אני הייתי קונה אחד כזה בכל אירוע שהייתי הולכת אליו. וואי, תודה, מיכל. So watch this space. אז תשמרו לכם מקום במזוודה. Barbara, there was one question about the other Noni products. Should they take them before they go to sleep? Not the original, but collagen and the other one? The Noni Wellness Sleep Shot, definitely take before you go to bed. אז את השוט של הסליפ, של השינה, אין ספק שחייבים לקחת לפני שהולכים לישון. But if you want to take the sleep shot when you're traveling on an airplane to sleep better, or you have jet lag, it's also really good for that. אבל אם אתם רוצים לקחת את השוט הזה של השינה, אם אתם טסים ואתם רוצים לישון טוב יותר תוך כדי שינה, או שיש לכם ג'ט-לג, זה ממש ממש מומלץ. Because it just relaxes the body. So I use the Noni Sleep when I was in Israel in the evening, before I went to bed, but I also used it before the flight, because my flight was 5 hours and I wanted to just relax. אז אני משתמשת בזה בדרך כלל ממש לפני שאני הולכת לישון, כי זה כזה מרגיע את הגוף, אבל גם לקחתי אחד לפני הטיסה לארץ ובטיסה בחזרה, כי נכון שזו טיסה רק של 5 שעות, אבל רציתי שהגוף שלי יהיה רגוע. They're asking how long before you go to sleep? Should it be like 30 minutes, 15 minutes? Okay, it depends if you're taking any other product. So if you're taking Renew is 30 minutes before you go to sleep. If you're taking the Noni Sleep, and not Renew, then you can take the Noni Sleep 30 minutes before you go to bed. אוקיי, אז זה נורא תלוי באיזה מוצרים אתם לוקחים, כי אם למשל אתם לוקחים את הרניו, אז רניו לוקחים אותו חצי שעה לפני שהולכים לישון, אבל אם אתם לא לוקחים רניו, אתם יכולים לקחת את הנוני שינה חצי שעה לפני שאתם הולכים לישון. Does that make sense? בסדר? זה עושה שכל? Okay. Was there another question, Ofra? Not in Hebrew. Not in Hebrew. יש לכם עוד שאלות? If they take Slenderize and Renew. Yeah, good question. Okay, שאלה מעולה. if you take Slenderize and Renew, you always take the Slenderize 5 minutes before you go to bed, because Renew is always 30 minutes before you sleep. אז אם לוקחים גם Slenderize וגם Renew, תזכרו לקחת את הטיפות של סלנדרייז 5 דקות לפני שהולכים לישון, כי רניו בכל מקרה לוקחים אותו חצי שעה לפני שהולכים לישון. Great. You should do something with the taste of the Renew, you know? I didn't make Renew. We all say that. That's Fernando's fault. לא, אני יצרתי את רניו, כולם מתלוננים על הטעם שלו. גם אני מתלוננת על הטעם שלו. You know, look, off record here is like, I find Renew really strong, and I only take a half a sachet because it's too strong for me, and maybe other people will find the same. אז שלא לציטוט, אני חושבת שרניו נורא חזק, אני לוקחת חצי שקית, אני לא מסוגלת לקחת שקית שלמה, ויש עוד אנשים שמרגישים כמוני. They say that the smell is horrible. It's just so strong. That's the problem. You know, they're really powerful amino acids, and to cover the taste is really difficult. זה פשוט חומצות אמינו כל כך חזקות, שנורא קשה ככה לפצות עליהם, ואיכשהו להסתיר את הטעם שלהם, ובגלל זה, זה הטעם שיש לו. Now, our next meeting is, let me check, I think after Barcelona. אני חושבת שהפגישה הבאה שלנו תהיה אחרי ברצלונה. They say that Renew can make elephants sleep. You guys are funny.
No, they're asking what is the source for the amino acids in renew? We have, oh, that was another question. Chana, וואו, זאת הייתה עוד שאלה מעולה. so the source of the amino acids that we use, which is L-theanine and L-glutamine, L-theanine is always green tea, and the other amino acids are always vegetable source. אוקיי, אז המקור לחומצות אמינו שזה תמיד L-תיאנין ו-L-גלוטמין. L-תיאנין זה מתה ירוק, וה-L-גלוטמין זה תמיד ממקור צמחי. I think that was Chana's question this week to me. אני חושבת שצ'אנה שאלה אותי את זה השבוע. Yeah. So our next meeting is the practitioner meeting, and that is on Thursday, the 29th of September. And I hope to see everybody in Barcelona. I'm going to be there, so please come and see me. If you have any questions or want any introductions to anybody, please let me know. אז הפגישה הבאה שלנו לפרקטישנרים היא ב-29 בספטמבר, אבל אני אהיה בברצלונה ואני ממש אשמח אם כולכם תבואו לברצלונה, תיגשו אליי, תדברו איתי, תשאלו אותי שאלות, אני אשמח להיפגש איתכם ולדבר איתכם. Yes, big hugs in Barcelona. And if you're coming to Barcelona and you're not feeling well, ואם אתם במקרה באים לברצלונה ואתם לא מרגישים טוב, because I have lots of wellness packs. יש לי המון ערכות בריאות כאלה. So that's good. Anyway, yes, like a first כן, date. ממש כמו ערכת עזרה ראשונה, בול. So thank you all so much for joining me this evening. I always, have special time for you all. You all have a special place in my heart. I can't wait to arrange another event in Israel and help all of your business just go to the top. אז אני באמת תודה לכל מי שהצטרף הערב. אני כל כך אוהבת אתכם, יש לכם מקום מיוחד שמור בלב שלי, ואני ממש מנסה לארגן עוד אירוע בישראל כדי להטיס את העסק שלכם לרמות חדשות. So that's lovely. Thank you so much. Oh, and Ofra, you're, the best translator I've ever worked with. Thank you so much for everything you do for me. And I will see you next week, right? I think, Ofra? Oh. We lost her again. We lost her again. Okay, everyone. Thank you so much. And Thank you very much, Barbara. Thank you. Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. You see, because I'm embarrassed to translate your compliments. You are amazing, and everyone knows it. תודה רבה. Thank you so much. Okay, good night, everyone. I'll get this We love you. Thank you. Thank you. I'll get the תודה, לילה טוב presentation. לכולכם, Thank אתם you. מקסימים. Say hello to Thanks, Philip. Barbara. תודה, לילה טוב. לילה טוב. Bye bye. You're amazing. Good night.